హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈ వీడియోలో మనం 50+ మండాలా ప్యాటర్న్స్ ట్రై చేద్దాం. రీసెంట్గా నేను పర్చేస్ చేసిన 11 పిగ్మెంట్ వాటర్ బేస్డ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ పెన్స్ అండ్ డాట్ గ్రిడ్ బుక్ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మీ దగ్గర ఇవి లేకపోతే డోంట్ వర్రీ, మీ దగ్గర ఉన్న ఏ పేపర్ అయినా ఏ పెన్ అయినా యూస్ చేయవచ్చు. నేను 0.2 and 0.3 pens యూస్ చేస్తున్నా for drawing mandala pattern in this video. Okay, come on, let's begin our video.
చాలా మండాలా ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. మీకేమైనా తెలిస్తే చెప్పండి, ఇంకో వీడియో చేస్తాను. ఈ ప్యాటర్న్స్ని మనం ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన మండాలా డిజైన్ అంత పర్ఫెక్ట్ అండ్ అథెంటిక్గా వస్తుంది. డోంట్ ఫర్గెట్, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.